Kabas TVGH. Righteousness is our cherished dream. Kabas karatun da damu fara ko da ke insha Allah da cikin ikon su Allah za mu ci gaba da karatu haka yadda za mu yi mu bayyanar da juna mu waye kawunan juna yadda za mu fahimci hukunce tajwid insha Allah. So yau da mu fara wato wannan karatu na tajwidi game da muqaddimatun an ilmi tajwid. Wannan karatu mun shirya shi akan chapters, wato yana nan kan chapters. Akwai chapter 1 wanda zai magana game da wato muqaddimatun an ilmi tajwid, wato fara ababen da ke wato da fara da shi tajwid kamin a shiga cikin hukunce-hukuncen tajwid insha Allah. Wannan za mu fara yau ko da yake an nemi mu hada tsakanin maganganu guda biyu shine English da kuma Hausa yanda za kowa ya fahimci. So insha Allah haka da mu tafiyar da shi yanda wayanda ba su jin Hausa sun fahimci English, kuma wanda suke jin Hausa kuma insha Allah su fahimci wannan karatu da za mu fara. Muna roka Allah ya sauwaka muna fahimta da kuma wato daukan karatun. Alhamdulillah, as you can see today insha Allah we are going to begin a new lesson which has to do with the Quranic recitation. I mean, it is going to teach us the rules and regulations pertaining the recitation of Quran. And inshallah, this is going to perfect our Quranic recitation. It's going to teach us the rules and regulations that are going to, guide us to recite the Quran perfectly as it was revealed, inshallah. So our lesson today has to do with tajweed. And these lessons, we have made it into this in chapters. And today, inshallah, we are going to start tackling the first chapter, which has to do with the introduction into the knowledge of tajweed, inshallah. So we have so many things under the first chapter, which is the introduction, inshallah. We are going to start with the first one, which has to do with the definition of tajweed, inshallah. Kamar yadda muka gabatar, inshallah, da mu fara da farko wato muqaddima. Inda an ce muqaddima shine farkon shi tajwid, ababen da ya kamaci mu sani gabanin mu shiga cikin karatun tajwid. Amma gabanin haka akwai abin da nake so mu duba game da wato littafin da za mu yi aiki da shi. Wannan littafi sunan shi al-mulakhasul mufid fi ilmi tajwid. Idan ce al-mulakhasul mufid shine takaitawa, wato karatu ne wanda aka takaita, wanda da mu ci amfani, wanda akwai amfani mai dimbin yawa cikin game da ilmi tajwid. To wannan littafi wanda ya buga wannan littafi sunan shi Muhammad Ahmad Ma'bad, daya ne daga cikin manya-manyan malumman tajwid da kuma Qur'ani wayanda suke karantar a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. So ina so mu duba wasu karatu game da shi, wato dalilai wanda ke karfafa karatun, wato koyon karatun tajwidi da kuma tabbatar da karatun tajwidi a cikin Qur'ani, insha Allah. Before we begin with the introduction, I want us to look at this in something. The first thing has to do with the book we are going to use for this lesson. The book is called Al-Mulakhasul Mufid fi Ilmi Tajwid. That is the
benefitable this summary concerning the knowledge of tajweed. I mean, it is a summary that the author has made concerning the tajweed, but that summary, inshallah, we are going to benefit a lot. So that is the book, inshallah, we are going to use. The author is Muhammad Ahmad Ma'bad, one of the famous scholars, one of the famous scholars in tajweed and also the Quran, who teaches the Quran and tajweed in the Grand Mosque of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina. So inshallah, we are going to use that book. But then I want us to look at the evidence on this tajweed, the evidence that made the tajweed necessary and compulsory upon every Muslim to apply it when reciting the Quran, inshallah. So we'll start with the first evidence. Da mu fara da farkon waton dalili wanda za mu doke shi daga Quran. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin suratul muzammil, ya ce warattilil qur'ana tartila. Idan an ce warattilil qur'ana tartila, rattil nan warattil fi'ili ne, aiki ne wanda ubangiji ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan fi'ili an cire shi daga cikin suna kalima wanda ne masdari, ana kiran shi tartil. Idan an ce tartil shine wanda maluma suka fasa suka ce shi da wato tajwidi duka wato kamar suna ɗaya ne. Shi yasa ma'anar da tajwid dai bayar haka kuma wato tartil kuma zai bayar. Shi yasa kamar ubangiji na ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin suratul muzammil, warattilil qur'ana tartila, yani wajawwidil qur'ana tajwida. Shi yasa idan zamu doki wannan kalima mu cire wannan tartil mu sa tajwid, ma'ana kaman warattilil qur'ana da tartila da ubangiji ya ce ma'anan shine wajawwidil qur'ana tajwida. Shi yasa the same word suna nan kaman wato synonyms. Shi yasa wanga na replace wanga, dukkan su ma'ana daya. Ma'anan shine ka karanta Qur'ani da tajwidi. Ubangiji na umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce warattilil qur'ana, ka karanta Qur'ani da tajwidi, wato ka karanta shi akan bin dokokin tajwidi. Tartila wurin ga cikin larabanci yana zuwa ya karfafa magana. Tartila idan kawo shi yana zuwa ne karfafa wato magana. Tankan tajwidin da aka ce ya karanta Qur'ani da shi nan, Allah ya maimaita wannan domin ya gane cewa haka ake so ya karanta shi da tajwidi, kada mutum ka karanta Qur'ani ba tajwidi. Wannan shine dalili wanda ke gwada cewa tajwidi ya zamo wajibi akan dukkan musulmi idan zai karanta Qur'ani ya sa tajwidi cikin. So the first evidence from the Quran, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala instructed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to recite the Quran by following the rules and regulations of tajweed. So the tajweed has so many rules, and those rules are going to guide every reciter to recite the Quran perfectly as Allah required the Quran should be recited. So the first evidence from the Quran, Allah said in the Quran, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, in Surah Al-Muzammil, in the chapter called Muzammil, He said وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. So this warattil, the word warattil, is a verb. It's a verb form of a noun called tartil. So warattil, tartil. So like a command, it is a verb. Allah commanding the Prophet to recite the Quran by following the rules and regulations of the tajweed. So instead of we using the word tartil, we can use the synonym of the word tartil, means a tajweed. So tajweed is a synonym of what? Tartil. So instead of us to use the warattil al-Quran, we can also change the words. I mean the tartil, the warattil, and also the tajweed by using the tajweed instead. So instead of us to say warattil al-Quran tartila, we can also twist it and say wajawwidil Qur'ana tajweeda. So it means that the meaning of tartil is the same as what? Tajweed. So Allah, don't say that Allah has not used the word tajweed or have not seen any sign of tajweed in the word in the verse. So this doesn't mean it is not an evidence for tajweed. It is not an evidence to solidify the compulsory or the tajweed being compulsory on every Muslim to use
in the recitation of the Quran, because the word is a synonym of what? Tajweed. So if we say warattil al-Quran tartila, it is the same as what? It is as if we are saying what? Wajawwid al-Quran tajweeda. So with the definition of this is the translation of this in the verse, warattil al-Quran, Allah said, instructing the Prophet that you must recite the Quran by following the rules and regulations of the Tajweed. So this is the first evidence, and then let's come to the second evidence. Bar mu zo zuwa ga wato dalili na biyu wanda ke karfafa tajwidi kan duk wanda dai karanta Qur'ani dole kuma ce karanta Qur'ani. Da mu samu dalilin ga daga cikin wato hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce muqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce al-mahiru bil Qur'an, wanda ya kore a cikin karatun Qur'ani ma'a safaratin kiramil barara, yana tare da manya-manyan mala'iku. Manya-manyan mala'ikun ga su mala'iku ne wanda Allah ya sifata su domin aikin da Ubangiji ya sa kansu. Mala'ikun nan as-safara ne. Na biyu al-kiram, sifofi ne wanda Ubangiji ya kawo. Na uku al-barara, wayannan sifofi shine Ubangiji ya maimaita a cikin suratu Abas, yace kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara, yace bi aidi safara. Farko sifa kenan kiramin, na biyu kenan barara. Yasa cikin wannan hadisi manzo Allah ya maimaita wannan sifofi, yace al-mahiru bil Qur'an ma'a safarati al-kirami al-barara. Wato wanda ya kure a cikin karatun Qur'ani kamar wanda ya san hukuncin karatun Qur'ani, wannan mai shin ko da yaushe ma'a safaratin kiramil barara, yana tare da wayannan mala'iku wanda suka zama manyan mala'iku da Allah ya siffata su cikin suratul Abas, yace kirami bi aidi safara. Yana wannan Qur'ani ne yana hannun wayannan manyan mala'iku wayanda kullun suna cikin tafiyan da suke yin aiki ne wanda Allah ya ba su kula da wanda yayi Qur'ani, taka suna tare da shi. Manzo Allah ya ce ma'a safaratin kiramil barara, suna tare da wannan mala'iku al-kiram, masu daraja, al-barara wayanda suke biyayya ga Ubangiji subhanahu wataala. Sai yasa kai da kai ya Qur'ani ka kore a cikin karatun Qur'ani, ka yi tajwidin Qur'ani, ka yi yanda ake karanta Qur'ani, to kasancewa kai ko da yaushe kana tare da wannan mala'iku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi yaqra'u, amma wanda ke karanta Qur'ani, wallazi yaqra'u al-Qur'an, wanda ke karanta Qur'ani wa yatata'u fihi, amma me shin yana fagewa, yana wato bai samu kai, yana kokari dai ya tata'ta, shine mutum kana samun wuya akan halshinka yanda zaka karanta. To wannan me shin bai kore ba, tankan second level kenan, me shin bai kore ba. Menene matsayin wannan mai shi? Domin matsayin wanda ya kore shi ne tare da mala'ikun nan yake ko da yaushe. Amma wanda bai kore ba yana karanta, yana kokari, yana samu wato nauyi akan harshen shi, wa huwa alai shaqun, kuma Qur'ani yana mai wuya amma yana kokari. Manzo Allah ya ce lawa ajran, mai shi na da lada biyu. Allahu akbar. Ba ka kore cikin ba, kana kokarin yiyawa, wannan manzo Allah ya ce kana da lada biyu, ladan kokarin yiya da ladan karatun Qur'ani da kake yi. Muna roƙon Allah ya samu ci amfani wannan Qur'ani, mu samu ladan shi. Muttafaqun alayhi, Buhari da Muslim sun dace kan wannan hadisi. The second evidence from the traditions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, al-mahir bil Quran, the champion, someone who is perfect, the aspect in the Quran, someone who has perfected this in the recitation of the Quran, ma'as safaratil kiramil barara. Always he'll be walking, he will be always be with the kiram as-safaratul kiramil barara. These are like description of the angels who will be with this person who has championed the recitation of the Quran, who has learned the tajweed and is practicing it in his recitation of the Quran. Always the person will be with what? These angels. And these angels, Allah has even mentioned them in the Quran, in Surah Abas. He said,
بأيدي سفرة. This Quran is in the hands of these angels, and these angels, among of their description is Safara. Safara, they always walk with these people. I mean, those who have perfected the recitation of the Quran. Kiram, and they are eminent. They are very important. They have this in high level in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And also al-barara, and they are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the description given by Allah subhanahu wa ta'ala of this angel. So these angels will be with this person who has perfected the recitation of the Quran. So you can see that what has earned him this position is what? The perfection of the Quran, because he knows how to recite the Quran according to the rules and regulations laid by Allah subhanahu wa ta'ala for this Quran to be recited. But the second in the stage is وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنُ وَيَتَتَعْتَوْ فِيهِ. The one who recite the Quran, and then the person will be the person will be stammering in the recitation of Quran. The meaning of stammering here is not that the person is a stammerer. No, meaning the person is finding it difficult to recite. The person is trying, is struggling, is striving to learn how to recite the Quran perfectly. So that person is in the second level. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, and this Quran becomes so difficult on him. لَهُ أَجْران. He's going to benefit. He's going to get two benefits for what he has been doing. You see, that is the second stage. So always we should try to get the first stage, that is to perfect the recitation of the Quran. But if you have not gotten stage, then you should strive to get the second stage, and that second stage is going to earn you two rewards. The first reward has to do with your striving. So for the striving you are devoting, the effort you are devoting to learn the Quran is going to earn you reward. And then secondly, the recitation of Quran, inshallah, is going to also earn you the Quran. We should not forget about the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, anyone who recites the Quran, he gets the reward of every letter he pronounced. So if you pronounce 3 letters, you have the 1 letter will earn you 10 rewards. So 3 letters will earn you 30 rewards. So every letter comes with 10 rewards. So if they said you have 2 rewards, it means that your effort that you are devoting, you get the reward of 8, and also every letter you recite in the Quran also will earn you what? 10 this reward. So wannan shine second wanga evidence, shine dalili na biyu wanda ke karfafa wanga koyon tajwid da kuma wato tabbatar da tajwid cikin karatu. Na karshe shine maganganun malumma na tajwid wanda suka gwada cewa tajwidi ya zama dole. Wannan wato baiti da zamu karanta gaskiya yana da very important, ya kamace kowa ya kula da shi insha Allah. وقال الإمام العلامة ابن الجزري, Imam Ibn Jazari ya ce daga cikin wani wakan shi da ya kawo shi ne qasida da shi'ri, wace wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Mutum ka tabbatar da tajwidi a cikin karatunka, hatmun lazimun, abin da ya zama wajibi ne, wajibi mutum ka tabbatar da tajwidi cikin karatunka. Yace man lam yujawwid al-Qur'ana athimun, duk wanda bai karanta Qur'ani da tajwidi ba, athimun mai shi ya samu zunubi. Nan mun zo kai daga cikin wato muqaddimat na ilmin tajwid, mun zo me yasa mai shi da ya samu zunubi. Idan Allah ya kai mu muka kai wani karatu ana kire shi Allah kuskure cikin Qur'ani, wannan wuri za mu fahimci me yasa malam ya ce mallam yujawwidul Qur'ana athimun, duk wanda bai karanta Qur'ani da tajwidi ba ya samu zunubi. Mun zo mu gane wurin insha Allah. Wai li annahu bil ilahu anzala, domin da wannan tajwid tare da Qur'ani Allah ya saukar da shi. Allah bai saukar da Qur'ani kawai ba, ya saukar da Qur'ani tare da tajwidi. Haka Allah ya ce li annahu bihi ilahu anzala, da wannan tajwidi da tare da Qur'ani Allah ya saukar da su. Wa hakaza minhu ilaina wasala, kuma haka ne daga Allah ya sauko Qur'ani da tajwidi suka zo wurin mu. Shi yasa Qur'ani kadai bai sauko ba,
Allah bai ce Qur'ani kawai a aika ba manzon Allah je a ba manzon Allah ba, a'a ya ba da Qur'ani, ya ba Jibril Qur'ani, ya ba shi kuma tajwidi tare ya kawo, kuma haka kuma Jibril ya zo wurin manzon Allah sallallahu ya zo ya ba shi wato wannan Qur'ani tare da tajwidi. Yasa Jibril ya karantar da manzon Allah sallallahu Qur'ani tare da tajwidi. Yasa kada mutum ka doki cewa Qur'ani ya zo daga baya maluma suka ka tajwidi, a'a Allah da kanshi sakar da Qur'ani tare da tajwidi. So the third evidence, inshallah, we are going to use to support the application of tajweed in our recitation is one of the prominent ulama of tajweed said, called Ibn Jazari. He said, "Wal-akhdhu bit-tajweedi hatmul lazim." This is in the poem form. He said, "Wal-akhdhu bit-tajweedi hatmul lazim." Application of tajweed in our recitation is what? Is compulsory. Man lam yujawwid al-Qur'ana athimun. Anyone who does not apply the tajweed in his recitation, the person will be sinful. And inshallah, we'll come to a certain sub-lesson under the introduction that will teach us why did this prominent ulama, prominent alim, said that if you don't apply the tajweed in your recitation, you'll be sinful. So inshallah we'll come to that point, which is called al-lahin, mistake in the Quran, inshallah. He said, لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ, because this tajweed with the Quran revealed from Allah, I mean, it came together from Allah. So Allah did not reveal only Quran alone, no. He revealed the Quran together with the what? The tajweed. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَى. And this, in the same way, in the same route, it gets to us. It got to us. I mean, the tajweed and the Quran, they all came together to us, inshallah. So these are the evidence we want people to understand before we get into the introduction. And the first thing we are going to tackle under this in the introduction is what? Ta'rif al-tajweed, the definition of tajweed. That is what we are going to, inshallah, have today. And then we'll lower the curtains until next week, inshallah. Farkon abin da zamu yi bayan mun kare wayannan karkashin shi muqaddimat an ilmi tajwid, wato farawa ababen da ke fara suke a farin shi tajwid wanda zamu doki. Abin da zamu yi yau kawai shine mai ma'anan tajwid. So mun ga kan board inshallah, malam yace daga cikin littafin ta'rifu tajwid, wato ma'anan tajwidi lughatan wurin maluman lugha, ma'anan shi shine kamin Qur'ani ya sauko Larabawa sun san wannan kalma tajwid, suna yi su cikin yaran su. Lokacin bai da wani alaka da tajwidi, bai da alaka da Qur'ani, afwan, bai da alaka da Qur'ani, lokacin Qur'ani bai sauko ba. Kamin Qur'ani ya sauko Larabawa suna yi su wannan kalma, suna nufi da shi at-tahsin, kyautatawa. Kamar duk abin da ka kyautata, kamar yanzu mutum kayi shiri, ka sa jallabiya, ka ayo, ka sa fulanka, ka yi shiri, an ce ma ka yi mai tajwid. Me yasa? Domin ka kyautata kanka, ka gyara kanka. Yasa duk abin da ka gyara, idan dakinka ka paint, ka gyara shi, mun ce ka yi tajwid. Gabanin dai Qur'ani ya sauko, ma'anan tajwidi kenan. Shi yasa idan an ce ma jawwid nafsaka, ma'anan shine hassin nafsaka. Jawwid nafsaka, ka gyara kanka, ka gyara kanka yadda za ka yi kyau da shi. An gane kuma nan shi na tahsin, shi ne kyautatawa. Yanzu mu zo istilahan. Idan ci istilahan shi ne manan shi wurin malumin tajwid. Mai malumin tajwid suke nufi bayan Qur'ani ya sauko tare da tajwid, yanzu shi kalmar tajwidin da aka san cikin maganar Larabawa aka san shi, to lokacin da shi manan shi ya karu. Manan shi ba batun kyau bane ka kyautata wani abu, a'a, yanzu cikin lokacin da Qur'ani ya zo, da ya samu alaka da Qur'ani, yanzu ba batun kyautata wani abu ba, bal kyautata karatun Qur'ani. Shine suka kawo mai mana suka ce i'ta'u kulli harfin haqqahu, ka ba kowane harafi hakkinsa. I'ta'u shine ka ba kulli harfin haqqahu, ka ba kowane harafi hakkinsa. Mun zo mu gane menene haqqul harf, menene hakkin harafi. Wai ka ba kowane harafi hakkinsa, wa mustahaqqahu da kuma hakkinsa kuma. Sai sa wayan ga kalma guda biyu ne, in mun duba ko ginin wannan kalma ma akwai
bambanci. Haqqahu mustahaqqahu ko da yake dukkan su sun fito asali daya. Mun zo mu gane menene haqqul harf menene mustahaqqul harf min ahkam at-tajwid daga cikin hukuncin tajwidi. Shi yasa wanga ma'ana na tajwidi wanda malama tajwid suka kawo ya mamaye kowane hukunci daga cikin wato tajwid. Yasa kowane hukunci da mutum da ka yi idan mun kai wurin dokan hukunce in ma hukuncin nan ya fadi kan haqqul harf ko ya fadi kan mustahaqqul harf su kenan. Yasa ma'anar tajwid shine ka ba kowane harafin da ke cikin Qur'ani. Harfofi nawa muke da shi cikin Arabiya? Muna da 28 wato 28 harfofi 28 muke da shi. To wayannan harfofi da same su cikin Qur'ani kowanne daya daga cikin su ka bashi hakkinsa shine haqqul harf. Sa'annan kuma ka bashi kuma hakki wanda ake kiran shi mustahaqqul harf. Ina tsammani mun gane ko? Yasa insha Allah idan zamu tackle kowane hukunci daga cikin tajwidi mun gwada wannan hukunci yana karkashin haqqul harf ko yana karkashin wato mustahaqqul harf. Mun zo kuma mu gane menene haqqul harf da kuma mustahaqqul harf. Okay, let's just get into the introduction inshallah now after we finish with the evidence. Now the introduction, the first thing we are going to tackle under the introduction is ta'rif al-tajweed, the definition of tajweed. The definition of tajweed, we have two dimensions. The first dimension has to do with the grammatical definition of tajweed. Grammatical definition of tajweed. What we mean by grammatical definition of tajweed is that before the coming of the Quran, before the revelation of the Quran, before the coming of the Quran to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Arabs were using the word at-tajweed in their language. So it means that during that time, this word tajweed does not have any contact with the Quran, because the Quran wasn't existing. The Quran wasn't around. So it means that before the coming of the Quran, the word tajweed was found in the Arabic language, and these Arabs have been using it. So we want to know the definition they are giving, or this is the way they use it, or what they mean by the word at-tajweed before even the coming of the Quran. So that is grammatical definition. The word tajweed means in Arabic language at-tahsin, beautifying, decoration. So whatever you decorate or whatever you beautify, it means that you have done what tajweed to that thing. So let's assume that you painted your room and it looks nice. It means that you have done what tajweed to your house. Another example, let's take for instance, I dressed in jalbab, ironed well, where I wore this the cap, and also like I've decorated myself. It means that I've done tajweed. So that word before the coming of the Quran can be used for anything that has been beautified or decorated. I hope you understand. So the grammatical meaning of tajweed is beautifying. Now, when the Quran came with the what? The rules and regulations of tajweed. So that this in the meaning of that word tajweed has improved from being decoration to anything. So now we are going to specify it to the Quran. So the aspect of this knowledge, this which is at-tajweed, they have given a specific definition of the tajweed having contact with what? The Quran. So when the Quran came with the tajweed, the meaning improved to what? إِعْطَاءُ كُلَّ حَرْفٍ حَقَّهُ, giving every letter its what? Its right. So in Arabic, in Arabic we have 28 Arabic letters. So these 28 Arabic letters are the letters used in the Quran. So each and every letter in the Quran, you give it its right. And here we have two rights.
haqqahu is right. Mustahaqqahu also is what another right. So inshallah we'll come to where we are going to differentiate between the two right. Is that okay? So you give every letter. It means that when you are reciting the Quran, every letter you come across has its own right, which is different from the other these letters. So you try as much as possible to give that particular letter its right. Its two rights we are coming to discuss. Min ahkam tajweed, from the rules and regulations of tajweed. And these two, haqqahu mustahaqqahu, every rules and regulations in tajweed is either categorized under this or under this. So inshallah, as we are moving forward, we get to the rules. Inshallah, we'll show to people which one that this in particular rule categorized under, inshallah. So let's come to the difference between the haqqul harf and also mustahaqqul harf, because we need to understand these two before we can understand the definition well. Yanzu mu zo inda da mu bambanta tsakanin haqqul harf da kuma mustahaqqul harf, domin idan muka gane shi ya bar mu fahimci me technical wato definition. This is the technical definition of tajweed. Ya bar mu fahimci ma'anan tajweed wurin malumin tajweed. Yanzu mu zo haqqul harf. Idan an ce haqqul harf shine huwa sifatul harf, shine siffan harafi. Mu ji siffan harafi, kowane harafi na da sifa. Sorry. Daga cikin siffan harafi za ka samu wani harafi kamin ya fito akwai wasu gabbobin da ya kamace su hadu da juna sannan wannan harafi ya fito. Ina su mun gane. Misali mu doki kaman bod. Bod wato wani harafi ne wanda ba samun shi cikin kowane language face arabiya. Bod kamin ya fito akwai wai hakore manya-manya nan ga wayanda ake kamun abu da shi daga cikin hakoranka, domin hakoranka 32 nan duka suna da aikinsu. Wannan muna kiransu cikin English molars. Muna da premolar, muna da kuma wato molar. To wayannan hakoran nan za su hadu da gefen halshinka na dama ko na hagu. Idan sun hadu haka sannan halshinka kuma ka bari yayi haka. Wanga yana daga cikin sifofin harafin bod kamin ka yi ka fito da bod. Harshenka baka bari ya kwanta, kasan asali haka harshenka ke. Amma da ka fit da bod gefen harshenka nan ga da kuma wato hakoranka manya-manya guda biyun nan za ka bar su hadu. Idan sun hadu harshenka kuma ka yi shi haka. To hakan da kai harshenka da sakiyar na ya je kasa kadan, wannan dai bar bod ne karfi ya yi girma, afwan ya yi girma. To idan ya girma kuma nan gan nan shi dai bar bod nan ya fito sosai. To wayin ka duka suna cikin wato siffan haraf bod. Shi yasa wai sifatul harf shine siffan harafi allati tulazimuhu da'iman. Wannan hakki shine siffan da kullu yana tare da harafi, kullu ai la tanfakku anhu. Wannan sifa bai bar wannan harafi abadan, kullu yana tare da harafi. Muna da wasu siffa na harfofi wayanda suke tare da shi kullum, kaman harfu dad da muka use shine muna da wani abu ana kiran shi al-isti'la. Sifa ne kullum yana tare da harafin. Idan an ce al-isti'la shine cikin English mun ce enlargement. Kullum an enlarge bod. Inda ka ce baka ce that, ka ce bod, 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 bod. Girma kenan. Me ke bare ke girma shine harshenka da zaka yi haka. Domin harshe asalin shi haka ne. Idan ka yi shi haka ce bare ya girma. Bod, bod, bod. To wannan sifa bod ya samu fatha ne, ya samu kasra ne, ya samu dhamma ne, wannan sifa kuma ce na tare da harafi shine harfu bod. Wannan shine idan ce haqqul harf, siffan da kowane lokaci na tare da harafi bai bar harafin. Shi ne aka ce la tanfakku anhu abadan, bai rabu da wannan harafi hal abada kullu. Yasa bod idan mutum kace saboda ya samu kasra yasa kai shi dad ka bata shi, domin sifa ne wanda kullu yana tare da shi. Shine al-isti'la, sifa wanda ke bar harafi ya girma. Mun zo kawai nan mu duba harfofi wayanda suke da girma, isti'la, wayanda kuma opposite shine al-istifal, wayanda ba su da girma ana wangan su. Na'am,
yanzu mu je kan na biyu, wanga hakki siffa ne wanda idan ce hakkin harafi siffa ne ko da yaushe yana tare da harafi bai rabu da shi. Na biyu mustahaqqul harf, idan ce mustahaqqul harf cikin solf idan mun duba wayannan maluman solf suna kiran shi talab, shine roko mutum ka nemi. To shi yasa wannan yana gwada mana cewa nan ganga hakki ne, wani lokaci harafin na neman shi wani lokaci bai neman shi. Ya samu duba manan shi, huwa sifatul harfi, shine siffan harafi ko kuma siffan harafi ne allati tulazimuhu taratan, wani lokaci zaka samu yana tare da wannan harafi wa tanfakku anhu taratan ukhra, wani lokaci shi bar wannan harafi. Misal mu doki kaman harfin ra yana girma wani lokaci yana zama kankani wani lokaci. Me yasa yake zuwa yake wannan abu? Domin wani lokaci ya samu wani sharati, wani abu ya zo da dai sa ya girma, wani lokaci wani abu ya zo da dai sa ya kankani. An gane ko? Tankan wannan sifa ba ko da yaushe yake tare da wannan harafi. Yasa ko wasu harufofi ka gansu suna da sifa mai girma, wani lokaci suna da sifa karami. Ka samu wani harafi wani lokaci yana da wani sifa daban, wani lokaci yana da wani sifa daban domin wasu dalili. Yanzu mu dauki harfin ra idan ya zo yana da fatha ko yana da dhamma ka yi shi girma, ka bari yi girma, lokacin nan dai zama isti'la. Amma idan ya samu kasra ya yi kankani. Shi yasa idan ya samu fatha ka ce ra halshin ka bari haka ra. Idan ya samu dhamma ka yi shi uru shi ma ya yi girma uru. Amma ya samu kasra ya zama iri baka ce wai ka ce ri. Shi yasa kun ga kamar wannan sifa ba kullu yake tare da mai ra, shine al-istihla. Wani lokaci ya doki al-istihla, wani lokaci ya doki al-istifal. Shi yasa ma'anar tajwid yana gwada mu da cewa mutum ka gane ka ba kowane harafi siffan da kullun yana tare da shi, ko siffan da wani lokaci yana tare da shi wani lokaci ba shi tare da shi, ka ba harafin wannan siffa. Yasa ina samani da wanga mun fahimci ma'anan shi tajwidi wurin maluman tajwidi insha Allah. So let's look at the difference between the two words, haqqul harf and also mustahaqqul harf. From the definition, we mentioned that the reciter must give every letter each word right, which is haqqu al-harf, and also mustahaqqul harf. This one also is another right of a letter. So inshallah we are going to look at the difference between the two rights. The first right is huwa sifatul harf. It is what? The description of a letter. Allati tulazimuhu da'iman, which is with the letter always. La tanfakku anhu abadan. It does not what? It does not leave or vacate the letter. Always it is with the letter. So let's give an example with the letter bod. A letter bod is one letter that cannot be found in any language except Arabic language. Bod. And this bod has some descriptions, or it has some formation, and this formation must be given to letter bod. Always it is with that sifa description. You can never separate the letter from this sifa, this description. So for instance, before you be able to articulate letter bod perfectly, the side of your tongue together with the molar or the premolar together, you let them meet. So meeting of the molar and the upper molar and premolar with the side of your tongue, whether the left side or the right side. So when they meet also, your tongue, the initial state of a tongue supposed to be like this.
But with dot must be enlarged. Before you can enlarge dot, your tongue must bend like this, so that it will create a little hole in the middle of the tongue, something like this, before you can enlarge it. So this enlargement must be what? Must be observed in Lord. You cannot change, you cannot separate the Lord from what? From this enlargement. So this is the first listen, haqqul harf, the meaning of the first right. The first right. So it is the right that is with the letter. It is a sifa or description that is always with what? With the letter Lord, as we have given an example. And then secondly, we come to the second right, mustahaqqul harf. When we say mustahaqqul harf, it means that huwa sifatul harf. It is the description of a letter, or the sifa, or the what's the name? Formation of the word allati tulazimu taratan, which sometimes will be with the letter, sometimes it will be with the letter. وَتَنْفَقُ عَنْهُ تَارَةً أُخْرَى, and sometimes also it will vacate the letter. So it means that this right does not always be with the letter. Sometimes it will be with the letter, and other time it will also vacate the letter. Okay, with this, what we are going to say is that when it comes to this type of right, it means that we will always be having two rights for that particular letter. So if the letter takes this one for some reason, sometimes it will take this one for another reason. I hope you understand. Example of it is like Ra. When Ra is having Fatha or Dhamma, it takes a different right. Different right. When it having Kasra, it means that it will take another right. So when it is having Fatha or Dhamma, it will be enlarged. So in the case of Ra, has two rights. The first right is the enlargement, and the second one is what? Is this in the small line. This you small, you pronounce it small. Is that okay? That is the opposite of what? Enlargement. So it means that when it is having Fatha or Dhamma, you have to enlarge it. So it will be Ra. You pronounce it Ra. Or Ru. It has to be enlarged. But when it's having Kasra, it will be what? It will be Ri, without enlargement. But in the case of the first right, like Dod we said, Dod, whether it's having Fatha, Dhamma, Kasra, you have to enlarge it, because that sifa, that right is always with Dod. So we have this in some letters also that this also have the same right, that of what? That of Dod. And then we have this and others also having the same right, like that of this in Ra, inshallah. So this is what we are, inshallah, today we are going to treat, which has to do with the definition of tajweed and the introduction. Wannan shine kadan da zamu yi yau karkashin shi muqaddimat ilmu tajweed, inshallah, ma'anan tajweed. Idan Allah ya kai mu sati mai zuwa game da shi haqqul harf da kuma mustahaqqul harfun nan, mun kawo harfofin wato hijaiya gaba daya tun daga farkon shi har karshe shine 28 she mu categorizing su karkashin haqqul harf da kuma mustahaqqul harf. Mu gane wasu harfofi suke karkashin haqqul harf, ko da yaushe suna da sifa daya. Wani harfofi kuma suke kullum suna karkashin mai mustahaqqul, suna da biyu. Sometimes ya doki wanga, sometimes ya doki wannan. Wannan ya bar mu fahimci ma'anar tajwid sosai, domin tajwid ma'anar shi duka shine kagan harafin da ka samu cikin Qur'anin nan, ba shi hakkinsa wanda kullum yake tare da shi,
ko ka bashi hakkinsa da kullum yana tsakanin hakki guda biyu, in mai doki wanga in mai doki wanga shine sai sa mun da farkon hukunci cikin tajwidi nunu sakina, tankan nuni yana da sukun, yana da hukunci guda fudu yana da hukunci guda fudu, sai sa yana karkashin wanga. Sometimes ya zama izhar, sometimes ya zama idgham, sometimes ya zama iqlab, sometimes ya zama al-ikhfa, yana karkashin mustahaqqul harf. Amma idan mun je kaman gunna yana karkashin wanga insha Allah. Sai sa mun dakatar da karatu nan ga, idan Allah ya gwada muna sabon sati insha Allah mun ci gaba, kuma muna son jama'a duka kowa ya yi kokari yana bibiya, domin wanga karatu ne wanda yake da very very important insha Allah. Da haka mu riga za mu koyi kadan amma tajwidi mu sai yana da fuska guda biyu. Na farko shine fahimta, neman karatu. Na biyu shine tatbiq, application, yadda za mu tabbatar da shi. Sai sa wanga introduction ga bamu da wani application, bamu da wani tatbiq, sai dai muka kai farkon hukunci wurin nan da mu fara tatbiq insha Allah. Idan muna bibiya kadan Allah ya taimaka muna roƙa Allah ya sauka muna insha Allah. We'll stop here, and inshallah the next time we inshallah we come, we are going to bring the letters of Arabic, the 28 letters, and then we categorize them under this right or this right. We'll be having some letters which will be under this one, meaning this right must be given to them always, because it is with them always. And then we'll have letters which will be categorized under this, which sometimes inshallah will give them this right, and other time inshallah will give them the other right inshallah. To stop here, we urge everybody who's watching us inshallah to continue watching us and then learn how to recite the Quran inshallah. Mun sai dan muna roƙa Allah kadan da muka ga yanda muka kusura Allah ya gafarta mana, yanda muka samu daidai Allah ya sa cikin mizani. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabas TVGH. Righteousness is our cherished